Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Narayana Namaskritya. Devim Saraswatim Vyasam. Vyasam. Ojayam Udiraye. Ojaya Muridaye. Nasta Prayeshu Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Jambhavata Sevaya. Bhagavat Jutama Shloke. Bhagavata Uttama Shiloke. Bhaktir Bhavati Naistiki. Okay, so we have a series of verses with no purport. So we'll just read the translation and we'll chant the verse that has the purport. 今日は解説のないのが続きますので、翻訳を進めていきます。I'll just say the Sanskrit, nobody can follow. 私がサンスクリット言いますが、皆さんは続かないでください。Sanjam Vibhor Vasasi Guya Aikshat Prajapatin Jagane Atmamukyam Nabhyam Nabak Kukshishu Saptasindhum Urukamasya Yorasi Charksat Malam. Wow. Bali Maharaj saw beneath the garments of the Lord, who acts wonderfully the evening twilight. In the Lord's private parts, he saw the Prajapatis, and in the round portion of the waist, he saw himself with his confidential associates. In the Lord's navel, he saw the sky. In the Lord's waist, he saw the 7 oceans. And on the Lord's bosom, he saw all the clusters of stars. 第24節の翻訳です。素晴らしい動きをなさる主の衣装の下に、バリマハラージは夕暮れを見た。陰部にはプラジャーパティたちを、丸い腰回りの部分には親密な仲間と共にいる自分自身を見た。また、主のへそあたりには空を、腰には7つの海を、胸のところにはあらゆる星団を見た。So he's like seeing the universal form. で、宇宙体を見ているところですね。Simplified version of what Arjuna saw in the Bhagavad Gita. バガバッドギーターの中ではアルジュナが見ています。Okay, this one is so many verses all at once. で、次はたくさんの説がいっぺんにありますね。Ridyanga dharmam stanayor murare ritam cha satyam na cha manasyatendam shriyam cha vakshasasi aravinda hastam kante cha samani samastadepam indra pradhanam amaranam bhujeshu tadkara karnayor kukubo juscha murdni Kesheshu Megan Shasanam Nasikayam Apnishnosh Cha Suryam Vadane Chavanim Vanyam Chachandam Sirase Jalesham Bruvor Nishedam Cha Vidim Na Cha Pakshmasu Ahas Charatrim Cha Parasya Pumso Manyum lalate dada eva lobam sparshe cha kamam nipareta samba krishte cha adharmam kramaneshu yagyam chayasu murtyam asate cha mayam tanu ruheshu oshadi jatayas cha nadis cha nadishu shila nakeshu Buddha Bhajam Deva Ganam Rishim Cha Praneshu Gatre Stira Jangamani Sarvani Bhutani Dadarsha Virya. Big one.
On the heart of Lord Murari, he saw religion. On the chest, both pleasing words and truthfulness. In the mind, the moon. In the bosom, the goddess of fortune. With a white lotus flower in her hand. On the neck, all the Vedas and all sound vibrations. On the arms, all the demigods headed by King Indra. In both ears, in the directions, all the directions. On the head, the upper planetary systems. On the hair, the clouds. On the nostrils, the wind. In the eyes, the sun. And in the mouth, fire. From his words came all Vedic mantras. In his tongue was a demigod of water, Varunadev. And on his eyebrows were the regulated principles. And on his eyelids were day and night. When his eyes were open, it was day. And when they were closed, it was night. On his forehead was anger. And on his lips was greed. O king, in his touch were lusty desires. In his semen were all the waters. On his back was a religion. And in his wonderful activities or steps was a fire of sacrifice. On his shadow was death. And in his smile was the illusory energy. And on the hairs of his body were all the drugs and herbs. In his veins were all the rivers. On his nails were all the stones. In his intelligence was Lord Brahma, the demigods and the great saintly persons. And throughout his entire body and senses were all living entities, moving and stationary. Bali Maharaj just saw everything in the gigantic body of the Lord. 25節から29節の翻訳です。慈愛なる王よ、彼はムラーリの心臓のところに宗教を見た。また、胸には心地よい言葉と誠実さの両方。心の中には月を。胸の上には蓮華の花を携えた幸運の女神よ。首の部分にはすべてのベーダとあらゆる音響を。腕には王インドラを筆頭にすべての神々を。両耳にはあらゆる方角を。頭には上位の惑星系を。髪には雲を。鼻腔には風を。目には太陽。口の中には火を見た。主の言葉からはあらゆるベーダのマントラがほとばしり。舌の上には水の神バルナデーバを。眉の上には規定原則を。まぶたの上には昼と夜を見た。主の目が開いているときは昼であり、閉じているときは夜であった。また、額には怒りが、唇には貪欲が見えた。王よ、主が触れることが情欲であり、主の聖域があらゆる水であり、背中が無宗教、そして主の素晴らしい動きや足取りの中には儀式の火があった。主の影には死が、微笑みの中には幻想エネルギーが、そして体毛にはあらゆる薬物や薬草があった。主の静脈の中にはあらゆる川が流れ、爪にはあらゆる石があり、主の知性の中には主ブラッマー、神々、偉大な聖者たちがいて、主の体と感覚器官の至るところに動くもののあらゆる生命体がいた。このようにしてバリマハラージュは、主の巨大なお体の中にすべてを見たのであった。All right. Okay, I see. Nobody has a camera on. Maybe you're all busy with something at the same time. But 皆さんお忙しいのかもしれませんね。カメラが多い that's the idea of this video conferencing, is we can see each other. これはビデオ会議なので、皆さんビデオでお互い顔が見えた方がいいですね。So this is very similar to the universal form that's described in the second canto. でこれは第2編に語られている宇宙体ととても似ています。And it just shows how everything is coming from Krishna. すべてがクリシュナから来ているということがよくわかります。It's not an eternal form from the spiritual world, it's universal form, but it's the material universe. And so it showed that the body, the universe is just the body of the Lord, actually. Everything is Krishna. これは精神世界からの宇宙体ではありませんけれど、物質体の物質の体、そのすべてがクリシュナのこの体から来ているということがわかります。And it's explained a lot in the 11th chapter of Bhagavad Gita also. そして、バガバットギーターの第11章にもよく
説明したいと言い if ま you す。 want to know more about it. もっと詳しく知りたい。 Text 30. Sarvat manidam bhuvanam niriksha sarve suraha kashmalam apuranga sandarshanam chakram asaya tejo danuscha sarangam stanait nugosham. O king, when all the demons and followers of Bali Maharaj saw the universal form of the Supreme Personality of Godhead, who held everything within his body, when they saw him in the Lord's hand, his disc, known as the Sundarsan Chakra, which generates intolerable heat, when they saw heard the tumultuous sound of his bow, all these caused lamentation within their hearts. 第30節です。王よ、マハラジャバリの従者である悪魔たちは、ご自身の体内に万物を備えた思考人格心の宇宙体を目の当たりにし、主の手には耐え難い熱を発するスダラシャナチャクラとして知られるディスクがあるのを見、主の弓が立てる創造しようとを聞き、誰ものハートの中に後悔が湧き起こった。And the demons, one minute they're all powerful and they've conquered everything, and next minute they're scared to death because of Krishna. すいません。I was spacing out. There's been so many demons throughout history that think they can conquer everything. They become very powerful, but when they're up against Krishna, they become nothing. で、自分はすごい力があって、もう何でも征服できると思っているような悪魔があるっていうのは、もういろんなところから登場してきますけれども、けど最終的にそういう人たちはみんなクリシュナにやっつけられてしまいます。Pardanya Josho Jalaja Panchajanya Komo Diki Vishnu Gada Tarasvini Vidyadarosi Shatachandra Yuktas Tuno Tamab Akshaya Sayakocha. The Lord's conch shell named Panchajanya, which made sounds like that of a cloud, that means thunder. The very forceful club named Komadaki, and the sword named Vijadara, with a shield decorated with hundreds of moon-like spots, and also Akshaya Sayaka, the best of quivers. All these appeared together to offer prayers to the Lord. 第31節です。パンチャジュニアという名の種のホラガイは雲のような音を立て、カウモウダキという名の非常に強力な棍棒、ビディアーダラという名の剣、何百もの月のような反転をつけた盾、アクシャヤサーヤカという最高の矢筒、これらが主に祈りを捧げようと一斉に現れた。So it's a spiritual, everything is personal. でこれは精神、すべて精神的で、Yeah, everything is personal. すべてがに人格があります。There's no inanimate, dead objects. 何も生命のない死んだ物体ではありません。Even here, people give their car a name or their guitar a name or something, and they treat it like a person. まあここでも物質世界でも自分の車やギターなんかに名前をつけてまるで人格があるように扱う人もいます。But they're actually person. They can come and talk to you and bow down. だからといってそのものが現れて喋ったり頭を下げたりできるわけではありません。Okay, so these two verses have purport, and that's the one we'll chant now. そして次の2節には解説がついています。Can repeat. Sunanda Mukhya Sunanda Mukhya Patastur Isham Parashtur Isham Parshada Mukhya Sahalokapalaha Spurat Kiritangada Mina Kundalaha Madhuvrata Drug
Balamalaya Brito, Brahmalaya Brito, Raja, Raja, Rajan, Rajam, Bhagavan Urukramaha, Bhagavan, Chitam Padaikena, Padayena, Baler, Vichikrama, Ava, Sharirena, Shas, Sha, Bahubi, Sunanda Mukya Upatasturi Sham, Parshada Mukya Sahaloka Palaha, Spurat Kiritangada Mina Kundala, Shivatsa Ratnotama Mekalambarai, Madhurata Shragvanamalaya Rito, Raja Rajan Bhagavan Urukrama, Chitim Padaikena Baler Vichakrame, Nabak Sharirena Dishascha Bahubi, Anybody else want to try it? どうぞ。僕は下手なんで。スナンダムキャウパタストゥルイシャンパルシャダムキャサハロカパラブラッテキルタナンガダミナクンダラクリパッツァラノタマメカランバライマルブラタシラグバナンマラバプリトララジャラジャンバガバンヌルクラマクシティンパダイケナパリールビッチャクラメナバシャリレナディシャスチャバフビヒスナンダムキャウパタスタストゥルイシャムパルシャダムキャハサハロカパラハスプラトキルタンガダミナクンダラハブラテキルタンガダナシリバツァラトノタマメカランバライフシリバツァラメカランバライマドゥブラタスラクバラマラヤブリトマドゥブラタスラクバナマラヤララジャラジャンバガバンウルクラマハクシティンパダイケナバレルバ
vichakrame Vishitim Padaikena Bhadre Vichakrame Nabaha sharirena dishashucha bahubi Navasharirena Dishasta Bhuvihi. Okay, good. Words. では単語の訳です。Sunanda Mukhya. スナンダムキャン。こんにちは。 The associates of the Lord headed by Sunanda. スナンダを筆頭とする主の交際者たち。Vatastu began to offer prayers. 祈りを捧げ始めた。 Isham イシャン。 unto the Supreme Personality of Godhead. 思考人格心に Parshada Mukhyaha, アルシャダムキャン。こんにちは。 other chiefs of the associates. 他の長なる交際者たち。 Sahalokapalaha, ハローカパーラハ。 dominating deities of all the planets. あらゆる惑星の主な主催神を連れて。 Swarat Karita, スプラッこんにちは。 with a brilliant helmet. 輝く王冠をつけて。 Angada, アンガダ、 bracelets. ブレスレット、ブレスレット。 Meena Kundala, ニーナクンダラ、組んだら、 with earrings in the shape of fish. そして魚の形をしたイヤリング。 Srivatsa, the hair named Srivatsa on the bosom of the Lord. シュリバッツァ、主の胸に垂れたシュリバッツァという名の髪。 That means here. 胸の辺に髪がある。 Ratna Uttama, ラナウツマ、 the best of the jewels, Kaustuba. 最高の宝石、カウストバ、 Mekala, belt. ベルト、 Ambarai, アンバライ、 with yellow garments. 黄色い衣装をつけて。 Madhuvrata, マディブラタ、 bees. 蜂の Shrak, シュラッ in which there was a garland. ク。その中には花輪があり、 Vanamalaya, バヌマーラーや by the flower garland. 花輪によって、 Avrita, あ covered. 覆われた Varaja, ララージャ、 predominantly manifested. 優位に現れた Rajan, ラージャン、 O king. 王よ、 Bhagavan, バガバーン、 the supreme personality of Godhead. 思考人格心、 Guru Krama, リクラマー、 prominent by his wonderful activities. 素晴らしい活動で卓越しているお方。 Chitim, クシティン、 the whole surface of the world. 世界の表面全体。 Da ekena, アラエケナ、 by one footstep. 一歩で、 Bale of Bali, バリマハラージャの Vichakrame, リチェックの目、 covered. 覆った、 Nava, ナバ the sky. 空、 Sharirena, シャリレナ、 by his body. 主の体によって、 Dishacha, ジシャーチャー、 じゃあ、 in all directions. すべての方角から、 Bahubi, バーフ、 by his arms. 主の腕によって、 Translation. These associates, headed by Sunanda and other chief associates, and accompanied by the predominating deities of various planets, offered prayers to the Lord, who wore a brilliant
helmet, bracelets, and glittering earrings that resembled fish. On the Lord's bosom were a lock of hair called Srivatsa and a transcendental jewel named Kaustuba. He wore a yellow garment decorated by a belt, and he was decorated by a flower garland, surrounded by bees, manifesting himself in this way. O King, the Supreme Personality of Godhead, whose activities are wonderful, covered the entire surface of the earth with one footstep, and the sky with his body in all directions with his arms. 32節から33節の翻訳です。スナンダナほかさまざまな惑星の主催神を率いた長なる交際者を筆頭としたこれらの仲間たちは、輝かしい王冠、腕は魚に似た光り輝くイヤリングをつけた主に祈りを捧げた。主の胸元にはシュリバータと呼ばれる髪が垂れ、コーステバという名の超越的な宝石が輝いていた。主は黄色い衣装をお召しになり、ベルトをつけ、花の首輪で飾られ、ミツバチがその周りを取り囲んでいた。王よ、超絶な活動をなさる思考人格神はこのようにしてご自身を表し、一歩で地球の表面全体を、体で空間を、そして腕であらゆる方角を覆ってしまわれた。Kaisetsu. One might argue, since Bali Maharaj promised Vamandev only the land occupied by his steps, why did Lord Vamandev occupy the sky also? In this regard, Srila Jiva Goswami says the topics include everything, the steps include everything downward and upwards. When one stands up, he certainly occupies certain parts of the sky and certain portions of the earth below his feet. Thus, there was nothing uncommon for the Supreme Personality of Godhead when he occupied the entire sky with his body. シュレプラパリでの解説です。バリマハラージャがバーマナデーバに与えると約束したのは、主の歩みで占領できる土地だけであったはずなのに、なぜ主バーマナデーバは空間までも占領してしまったのかと主張する人もいるかもしれません。このことに関してシューラ・ジーバ・ゴーサーミーは、歩みというのは下方上方にあるすべてを含むと言っています。立ち上がったとき、人は自分の足の下にあるいくらかの空間といくらかの地面を占領していることは間違いありません。このように思考人格心がそのお体で空間全体を占領したことは何も不思議なことではないのです。Omagyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksu Unmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarini Panchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhye Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Krishe Namaha Panchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandhu, Jagatpate, Gopesha, Gopika Kanta, Radha Kanta, Namostute, Tapta, Kanchana, Gaurange, Radhe, Vrindavaneshwari, Vishabhanu, Sute, Devi, Pranamami, Hari Priya. So of course, Bali, he didn't own just the earth, he owned the entire universe. So he was offering that
So Bali took it, or Brahman took everything actually. バリ王は宇宙全部を、所有していましたが、バーマナンに全てを捧げました。He wasn't like some modern rich man who maybe rules one small country or owns some companies, or you know, he actually ruled the entire universe. まあ、あるお金持ちの人は小国の王様かもしれないし、会社の社長かもしれませんが、バリは宇宙を所有していました。So we see in the Bhagavatam, we get information about other planets and the type of people are there and everything. まあ、シューマル・バガバタムでは、そのさまざまな宇宙を所有していることとかが記述されています。Modern science is mixed up because in some ways they say there's no life anywhere. They look on the moon or the Mars, and other ways, other scientists say, well, there must be other planets that have life, but they haven't found one. まあ、現代の天文学者でしょうかは、他の国じゃない、惑星には生命体がいないんではないかということで、まあ、しかし、まあ、発見はできていないと。But there's so many different types of planets and different types of all these demigods and there's demons and so many different types of living entities all over the universe. まあ、しかし、さまざまな惑星が存在していて、そこにはさまざまな神々が存在していて、悪魔がいたり、神々がいたり、で、さまざまなタイプの生命体が存在しています。Now I have a question again I had last week also. Usually it says up on the top left here that it's streaming on YouTube, but here it says only recording. Why is that? パソコンのことはわかんないんですけど。Is Ananta Gauranga really there? あなたブラブいますか？ No, someone's just using his name to start the. Usually it's streaming on YouTube, and then for some reason a lot of devotees watch on YouTube, and then they can watch it later. If it's recorded, I wonder what happens to it, who records it, and what do they do with it. Okay, silence. Nobody knows. I have no idea. I'm sorry. I don't know its function. チャイタニアさん、わかりますか？マハラ。チャイわかるんですけどね。YouTube をライブで最近してなくて、レコードされてて、それが後からアップされているっていうことをおっしゃってると思いますけど、どっかでね、見かけたことありますよ。なんか全部クラスターみたいになって、いろん If な。 you're hosting it, down at the bottom on the right, there's a sign that says more. And you click on more, and then it'll say YouTube, and you click on that. なのでホストの方が多分その、画面の中にその More っていうところがあって、それをクリックしたら YouTube が出てきて YouTube ライブができるんじゃないかっていうことだと思いますけど、多分アナンタさん何らかのトラブルかでちょっと最近多分ライブができないのか、レコーディングになってると思います。Recording is a different button. Yeah. Live is different. Only the host has that button that says more, and then you click on that, and then it'll say live on Facebook, live on YouTube. Yeah. So now only Ananta Prabhu can do. He's hosting it, but he's not there. He just leaves his name there. All right. Yeah. Usually it's there. Actually, it has a problem yesterday also, Guru Maharaj. So I have chosen the option to be live on Facebook. Then we can share the Facebook link for us. Then we can hear it later also. So yesterday I did the same thing. So there is some problem in recording in YouTube, like downloading on YouTube. So I chosen that live on Facebook, and that worked actually. But it doesn't say live on Facebook. It says recording.
We can stop this live stream, Guru Maharaj. We will stop the live stream and then again we will do this. Then I'm things just will be curious better. because when it goes live on YouTube, then it's saved on YouTube and anyone could go to that channel and find it. Yes, Guru Maharaj. It is actually saying live on YouTube, but we will see what is the live on stream. It is showing Vaisheshika Prabhu's lecture, which is two weeks back lecture is connecting. So there is some issue with that. All right. Okay. Sorry, Guru Maharaj. So who's recording? Then they can post it later. I think the only host can do, Guru Maharaj. I'm Well, trying. somebody's recording. I don't know who it is. Or maybe personally, each participant can record by himself. Somebody is recording. It says, all right, forget it. Anyway, we'll go back to the universe, to Bali Maharaj. はい。 So this is, really astounding information, But like I said, people have trouble if you tell them that God is like this, they'll believe it, that he's filled up the entire universe and all these things. But that's one reason this idea of the universe form is there, to get people used to the idea that God is a person, not just something. 人々は神というのは、人格的ではないと考えるけれども、こういうふうに宇宙体を見せて、実際は至上主は人格心だということを示す。Because if you just say, well, this little boy, or this little boy playing a flute and sharing lunch with his friends is the Supreme Lord, the controller of all the universes, most people can't believe that. このようなちっちゃな子供であり、また小人であり、友達もいるという、そんなちっちゃい子供が至上主であるということは一般の人は理解できないわけです。Even Lord Brahma had trouble believing that until he saw it. ブラマでさえクリシュナの子供の姿に惑わされました。And Ravana, he couldn't believe it because Ramachandra looked like a human being. He couldn't believe that he was actually Vishnu. ラバナでさえ人のような姿のラーマを信じることはできなかった。しかし彼はビシュヌであった。So that's how it's described if you read about Queen Kunti's prayers. It's bewildering. People are bewildered by Krishna because he's so many different things. He comes in so many different forms. He acts like a baby, scared of his mother. So many different things he does. So he's bewildering, confusing. クンティの祈りの中で、驚くべきクリシュナの見業があると、クリシュナはたくさんの姿や立場を取るので、例えば子供であったり、お母さんに連れられていたりするので、そういう多様性を見て人々は混乱してしまいます。But we can get some idea of how great Krishna is, that even we're chanting Krishna's name, some of us for a very short time, but even those of us, like I've been chanting for 50 years, but that's a very short time. 少しだけこの経典からアイデアをもらって、その偉大さを知ることができる。Considering that we've had millions of previous births and we have no idea what we were doing. 我々は過去何千回も生きてきたのに、まだそういうことを理解できていない。But now, by the causeless mercy of Lord Nityananda, we're chanting the holy name, the topmost Mahamantra. しかし今我々は、言われのないチャラの慈悲で、最も強力なマハマンタラをもらっています。And we're seeing all over this world, and we have information that it's happening in the heavenly planets also, and in the hellish planets. But people are chanting the Mahamantra, the name of Krishna, and giving up all sinful activities, which most people can't give up. 世界ではこのような天国や地獄のご案内が、実際あるんですが、しかし主の聖なる皆を唱えることで、なんと、我々はこの罪深いことをやめることができる。And many devotees, even by just chanting 1 or 2 days, they stopped drinking, they stopped smoking, they stopped everything very quickly. Stop eating meat,
たくさんのデボティがそのような経験をしていますが、たった1日2日で、罪深い憎くったり、ギャンブルとかしなくなる例がたくさんあります。And these are things that are, for most people, very hard to give up. They try, they pay a lot of money for counseling, and they can't give up. 多くの人たちはそれらのことを放棄することはとても難しくて、カウンセリング行ったり、治療してもらってもなかなかやめられない。So if that holy name, just a little bit of contact with the holy name, then think what Krishna must be, how great he must be. If just a little bit of chanting his name can have such power. ですから、人々はほんの少しクリシュナとコンタクトして1回、2回唱えただけでも効果が出ていると。ですから、それはクリシュナの力がそこに現れている。So this is a special mercy of Lord Chaitanya, Lord Nityananda, but of course he's Krishna, that he's given this, brought the Goloka Premadana, Harinama Sankirtana, this Harinam Sankirtan, chanting the holy name of the Lord, has come from the Goloka, the ultimate, topmost planet of Krishna. 特別な慈悲がクリシュナから来ているわけです、今の時代は。で、ゴロカエラプレマダナハリナマサンキュータン、ゴロカから直接やってきて、この世界に現れた究極の慈悲です。And the Srimad Bhagavatam has also come from, it's non-different than Krishna. シルマラバガバタムも精神世界から来て、クリシュナと全く変わらない。So we can serve Srimad Bhagavatam, we can serve Krishna just by hearing Srimad Bhagavatam. 我々はバガバタムやクリシュナに奉仕をすることができる。それは聞いたり唱えたりすることで使えることができます。Krishna book is the Srimad Bhagavatam. クリシュナブックはシリマラバガバタムです。That is the essence, the 10th canto. シリマラバガバタムのエッセンスの10巻のところです。Srimad Bhagavatam is the essence of all the Vedic knowledge. The シ most リマラバガバタムはすべての啓示経典のエッセンスです。like sometimes we get essential oil. 我々はよくエッセンシャルオイルというのを知っています。So it's concentrate of a rose smell or something. バラなどの花の凝縮した匂いです。So one drop, you can put one drop and it will smell roses from very far because it's concentrated. 一滴のそのエッセンシャルオイルでもものすごい遠くまで香りが届くと。それは凝縮してやるからです。They take thousands of flowers and they boil it down to this little bit. ものすごく量多いのをこう凝縮している。One time somebody gave me a red chili pepper essential oil. ある時私は唐辛子のチリペッパーオイルというオイルをもらいました。So that was concentrated chili. これは唐辛子を凝縮したものです。And just one drop, you could put one drop in a big rice and it would be so hot you couldn't eat. 駅でたくさんのご飯がものすごく辛くなった。So we don't have to read the entire Veda, it's impossible. But Krishna has appeared as the Srimad Bhagavatam, which gives us the essence of all the Vedas. 我々はベーダをすべて読むことができないし、その必要もありません。シリマダバガマとして現れた文献を読めば、それでエッセンスがわかる。In the beginning it says, Nigamakalpa Charor Galitam Palam Shuka Mukad Amrita, that it's the tree of Vedic literature. ニガマパルタ、その意味は、ベーディック文献は木に例えられる。But Srimad Bhagavatam is the ripened fruit. You know, like if you want to eat an apple or a kaki, you want to get a ripe one. You can't eat the unripe one. その中で、木の中でシリマダバガバトムは熟した果物に例えられます。もう果物が熟してなければ食べられません。So you want the ripened fruit. That's Srimad Bhagavatam. That's what we can taste the nectar. そのようにシリマダバガバトムは熟した果物なので、その味わいが深い。
and we can associate with Krishna directly. まあ、そのようにしてクリシュナと直接やり取りができる。Everybody, we want to be with rich people or beautiful people or intelligent people or powerful people. まあ、みんな力強い人、美しい人、知識がある人、お金持ちの人に憧れます。But Krishna is the most intelligent, the most powerful, the most rich. Everyone else, no matter what they have, they just got it from Krishna. It クリ comes シュナは in. 一番お金持ちだし、一番美しいし、知性が一番あって、力を持っていると。で一般の人が持っているその力や美しさも全部クリシュナから来ます。So like Bali, 1 minute, he's the most powerful man in the universe. He's conquered everything. He's kicked the demigods out. The next minute, he's completely finished. He doesn't have anything. That's the material world. バリは、この物質世界を征服して、したわけですが、まあ、クリシュナにそれを全部明け渡した。So he is very intelligent, and he was thinking, well, all of this, what I have, I'm going to lose it all when I die, so I might as well give it up now. まあ、バリは知性があったので、まあ、死の時に全て終わってしまうのだから、今捧げた方がいいと考えました。Otherwise, at the time of death, it still might, be too busy worrying about all your things and forget Krishna. そうでなければ死の時に自分の持ち物で心配をしてしまうので、クリシュナを忘れてしまう。All right. So, Srimad Bhagavatam ki jai. あれです。Can everybody turn on their camera now? カメラをオンにできますでしょうか。どうなってんのRadha Rira, Yamuna, I see you, Yamuna. Okay, good. Everybody's still there. They're really there, see? まだみんはいないますね。Kairavano. カイラバさん Kirtan-san, he's busy on the altar. So. Yeah. All right, so any question or comment today? Yes, thank you very much. It's always surprising, impressive to know that everything is coming from Krishna, even in the greed or things doesn't sound really nice, but everything comes from Krishna. It's encouraging to know. いつもそうですけど、この宇宙体のところとか読むと、本当に全てがクリシュナから来るんだなと。貪欲さとか、そんななんか怒りとか、あんまり素敵じゃないようなものでさえも、全てがクリシュナから来るっていうのは、なんか聞いてて、なんて言うんでしょう。すごいすごいなって、いつもそう思います。Thank you. Okay. Yeah, so I reading a Krishna book, so Rukmini and Krishna and conversation, and then Krishna said now he want to finish marriage life, so and Krishna said I'm people bewildered because I'm like a child and a cowboy and a kshatriya, and etc. So people bewildered because they don't know real myself. So, but after that, Rukmini talking about Krishna, so his answer, she make answer, and properly answer, then Krishna is very happy hearing because she know Krishna very well. I remember like that. まあ、クリシュナブックで、今日の話に関係して、クリシュナがクンティの祈りの中で、
いろんな姿を持つので、人々は混乱してしまって、クリシュナが一体誰なんだってさっぱりわからないと。で、クリシュナがルクミニと別れましょうっていう、そういうストーリーがあったときに、クリシュナはそのことを言及して、人々は私のことをなんだかさっぱりわからないと。牛飼いなのか何なのかさっぱりわからないと。なんでお前は私と結婚したんだっていうふうに言って、で、その後でルクミニは、真実を語って、いや、クリシュナは超越的だという話をして、まあ、何者だかわからないというのは自由自在であるということだと思うけど、まあ、そういう話をしたことを思い出しました。Thank you very much. Yeah, that's a very interesting chapter, like everything but I think every grihasta, every married couple, they should read that one together. まあ、そこの、今のストーリーの話は、まあ、すべてのグリハスタがこれをみんなで読むべきです。Krishna was joking with Rukmini. まあ、このストーリーは、クリシュナがルクミニに、冗談を話した時の話です。They didn't say, Rukmini, I want to leave you. まあ、クリシュナはあなたから私は去るとは言っていない。He was saying, I think, I'm not a very good husband, and you could have got a much better husband. And then he started saying how 私はいい夫ではな so いので、 many things about 持 himself つべ that's きだと not は言っ good. て、 He was saying so many things 私 about より himself. も、 So he was で、たく saying, さんの自分の至らないことを話したわけです。telling her, you can find a much better husband somewhere. あなたはもっと私よりもいい夫を探せるはずだと言った。But she, being so much attached to Krishna, she couldn't understand the joke and she just panicked. まあ、しかし、ルクミニはクリシュナに非常に愛着していたので、そのようなジョークだということが理解できなかった。But then she explained how all the things that people say about Krishna that's bad really is glorifying Krishna. She's very brilliant. まあ、しかし、そこで、ルクミニはその後で、クリシュナがその自分の至らないことを喋ったんですが、そうではなくて、いかに偉大であるかというか、超越的であるかという話を、その後でルクミニはクリシュナに言いました。And Krishna was very happy then to hear it. で、そのような偉大なクリシュナの真実のことをルクミニが言ったのを聞いて、クリシュナはとても喜んでくれました。Okay, anyone else? Is Nitai there? Is that いや、いいですか？ Yeah. どうぞ。エッセンシャルオイルの話がすごく改めて、全ベーダーを僕らは読むことは不可能だし、で、それをシュリマド・バーガバタムっていう形で、全ベーダーのそのクリームの部分、エッセンスをこうバーガバタムにまとめてくださって、で、そのバーガバタムですら18000節で、全12巻でですね、まだ日本語では本当に、ほんの最初しか翻訳されていないんですけど、でもそれをさらにプラブパーダはクリシュナブックっていう形でまとめてくださったっていうことを改めてですね、こう、認識して、非常にありがたいなと思って、少なくてもこの4巻は読めるので、そうすると、その4巻が読むことで、バガバタム12巻を読んだことになって、全ベーダを読んだことになるっていう、すごく、
ありがたいなと改めて、感じました。ありがとうございます。I appreciate your give analogy. Somebody's in the kitchen with their microphone on. Yamuna no microphone. You gave the nice analogy, very helpful. Appreciate helpful gratitude for especially Krishna book, because we cannot read the whole entire Veda. It's too much, impossible in this Kali Yuga. And also the time, and not only time, ability also. We don't have such abilities, understanding complicated Veda. But very Srila Prabhupada kindly his translate and give commentary for by Srimad Bhagavatam. But still, this Srimad Bhagavatam, we are not so easy to read. 10,000, more than 10,000 shlokas and plus purport. But Srila Prabhupada more kindly he gave to by Krishna book. At least we can read Krishna book for and Japanese also here. And I want to keep read Krishna book. Thank you for. Yes, I want everyone to read it also. And Bhagavad Gita also is essence. 私もみんなにクリシュナブック読んでいただきたいです。そしてバガバダギータもそのすべての文献の要約的なものです。それも読んでいただきたい。Thank you. Thank you, Krishna. Arigato, arigato, arigato. You should say arigato so many times for everything we get, everything we have. Krishna gave us. ありがとうございます。まあ、クリシュナはすべてを与えてくださるので、私たちはありがとうと感謝するべきです。He gave us a Zoom also. Krishna's mercy. ズームもクリシュナが与えてくれました。Okay, thank you everybody very much. ありがとうございました。The more we share Bhagavad Gita and Krishna book and the holy name and prasadam. Prasadam is also Krishna, you know. It's a little bit easier to distribute prasadam. Everybody likes to eat and they get purified and then they want to chant. They want more and more things just by eating prasadam. So, まあ、これはみんなでシェアしてほしいと。バガバダギータ、クリシュナブック、そしてプラサーダ。プラサーダはとても簡単でクリシュナ自身ですね。みんなプラサーダを好きで、食べれば浄化されて、そしてまた唱えることを唱えるようになります。Okay, thank you all very much. Srimad Bhagavatam ki. ありがとうございます。はい。Go. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Atsama Sabetana Kinshin Shani Kore, Atsama Sabetana Kinshin Shani Kore, Atsama Sabetana Kinshin Shani Kore. グルマラジ、これですね。